ndzawulo ya makhotso va ta endla vulavisisi milani na Mahungu eka ntengo wa senzo meyiwa namuntlha. Kusatu na SABC va koxa magoza ya vukarhi eka lunya ro wisa rhandi ya Afrika-Dzonga. Katseka mitlangu Sundowns na Super Sports va lulamisela Tshwane Derby leyi nga ta va kona wa vunharhu wa lowu wa Mundwani. Pakana nkarhi nakambe lama mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga. Riperi maphorisa eMpumalanga va kombela vaakatiko ku pfuna hi vuthala lebyi nga ta pfuna ku khoma vanhu lava nga dlaya vatekani vambirhi emganduzweni kusuhi na le Hazyview eMpumalanga. Ku vula leswaku vavanuna va hlomile kumbe lava nga tivewiki va nghene na swibamu ekaya ka nsati na nuna va balesela va lova. Hi nkarhi wa kona gezi ra ka Eskom a ri timiwile. Vamakhwelani va lotiwa hi ku baleka ka swibalesa ivi va vitana maphorisa. Vale ku kambeleni laha mhangu yi nga humelela kona ku kuma vuthala. Maphorisa va kombela vaaka ndhawu ku hoxa xandla eka ku kuma vuxokoxoko lebyi nga ta va pfuna ku khoma lava nga endla vubihi lebyi. Ku hehliwa leswaku nuna ni nsati va hlaseriwe endlwini ya vona. Swi tikomba vahlaseri va kote ku nghena endzhaku ko tshova rivanti. Mbuyelo wo sungula wu ringanyeta leswaku a ku yiviwanga nchumu. Singumndeni silimele kakhulu siyawadzinga timpendulo siyatibuta siyatiphendula ukuthi ngabe konakele kuphi because asikeva lutho thina ukuthi kunala abantu balwa nabo or kunalabacabene nabo previously so silimele kakhulu uyabona ma kwendeka leso and then awunama answer we speculate ukuthi ngaba kwendakaleni always wonder ukuthi ngathi ngaba nalokutshelako ukuthi lo munye atholakele ngaphandle lo munye endlini lo bekaya ngaphandle bekabaleka or what happened kubhlungu kakhulu. Ile tlhelo xivangelo xo dlaya loko a xi tiveki hambi ku ri swirho swo vaaka ndhawu lava tirhisanaka ni maphorisa emasoyi va chavela vutomi bya vona. Siva buhlungu kakhulu as a community especially la masoyi area. Akusi right asikaphephi because always kufanele kubulawa abantu makusile and we complain ukuthi abasengedile amaphoyisa ngoba le masoyi area ikhulu kakhulu. Kuya hi swiviko mhangu leyi ya vumune yo dlaya endhawini leyi ku hundza ka vhiki loku. We are going to establish a team. We're going to send a team of detectives to look into these particular issues. The issue of Masoi is a very concerning issue to us as the police as well. So the provincial commissioner has indicated her intention to establish a team that will basically look at that particular place, because this is not the first double matter that we have received from that particular area of Masoi. Leswi vilerisaka maphorisa. Ku lwisana hi xindyangu ku nga va xona xivangelo xo baleseriwa ka munhu wa vanhu va muti wun'we eMfume edzongeni wa KwaZulu-Natal. Leswi i ku ya hi maphorisa lava nga le ku lavisiseni ka mhangu liya. Vatswari, n'wana wa jaha na ntukulu va baleseriwe va lova. Loko a ku hlaseriwa ka vumbirhi elembeni eka ndyangu wa ka Ngidi emugangeni wa Mfume edzongeni wa Durban eka mhangu yo sungula na Mathemba Ngidi wa malembe 59 a vavisekiswe chavisa loko vavanuna lava a va hlomile va n'wi balesela ekaya rakwe. Khombo ra kona Ngidi na murhandziwa wakwe a va ponanga eka mhangu ya sweswi. Kaya ra vona ri hlaseriwe hi matlolo. Mintsumbu ya n'wana wakwe Thavani na ntukulu wakwe Siphesihle yi kumeke ehandle ka kaya ra vona yi ri na timanga ta maculo. Valove va karhi va ringeta ku baleka. Muakelana wa vona wa xisati u poneri a hlamile kambe u baleseriwe milenge. Vandyangu va ri a wese amukela mhangu leyi nga humelela. Ngizwe nje kumemeza umama memeza igama lami andile mangithi ngiyaphaphama ivele ibhamu seyaqhuma ecekeni. Ngiphume ngiqalazeke nami ngendlela engiqalaze ngayo. Ngibona ukuthi hayi kushubile ngempela la. Nhlahla leyo ngakwazi ukumanage mina ukuthi ngikwazi ukubaleka.
maphorisa va ehleketa leswaku mhangu leyi yi fambela na ya lembe leri nga hela leyi nga humelela endyangwini lowu laha ku nga kumeka leswaku nyimpi exikarhi ka vandyangu ku nga va ku ve xona xivangelonkulu. It looked like the assailants knew what they wanted and where they were, so it couldn't have been coming very far. It could be within the family, like I've saying that there's been ongoing family feuds. A ku se khomiwa munhu kambe maphorisa va veke tihlo eka vaehleketeleriwa va ntlhanu. Vahehliwa vanharhu na murenzi wa vona va lwile ekhoto le henhla Pitori eka ntengo wo dlawa ka Senzo Meyiwa. Leswi te endzhaku ka loko un'wana wa vahehliwa a ale ku yingisa loko murenzi a n'wi lerisa ku tshama kahle ekhoto. Hi nkarhi wa kona khoto a yimisiwile swa nkarhinyana. Muavanyisi u vuye a byeriwa hi swona kutani a kombela leswaku vanhu va tikhoma kahle ekhoto. Hi le tlhelo mulavisisinkulu wa nandzu lowu Brigadier Bongani Gininda u sungule ku nyika vumbhoni. Leswi swi kavanyete khoto ya le henhla ePitori mixo wa namuntlha laha a ku banana valanguteri va makhotso ni vahehliwa hi nkarhi wo wisa. Leswi swi te endzhaku loko vatirhi van'wana va le khotsweni va byele vahehliwa ku va nga tshami ehenhla ka bence leswi nga khomangiki kahle vahehliwa. Loko khoto yi nga siya mahlweni endzhaku ko wisa, muchuchisi wa mfumo Advocate George Baloyi u byele khoto mayelana leswi humeleleke. During the short adjournment, there was a scuffle between the prison warders and some of the accused. Which accused are those? And accused number 3, 4, and 5. Muavanyisi Ranta Mogotleng loyi a languteka a vilela u vutise gqwetha ra vahehliwa leswaku makhastama yakwe va ri ku humelele yini. Apparently what I'm getting from accused number 3 is the fact that when it is adjournment, they would then stand up in order to stretch themselves, and at some point they would sit where they are resting their backs. There's a bit of a bench there where they would sit in order to stretch themselves. According to accused number 3, he then uttered the word, if they do not want to comply with his instructions, it's going to hit them. So then they said, no, but this is adjournment. We are entitled to stretch our leg because we sit here for more than 2 hours. So we can't continue sitting like this even when it is adjournment. We need to stretch our legs. He tells me that it was during the adjournment, the tea break adjournment, when he was approached by the member of the correctional services, which has been pointed out by my colleague, to sit properly. He says that they've been sitting in that fashion throughout the adjournments. So what surprised him was that it was only for the first time today that the member of the correctional service has a problem with the sitting arrangement. He then saw the said member hitting accused number 3 with the shoulder to such an extent that accused number 3 nearly fell to him. The said member further dragged him with his leg. Laha mulanguteri wa khoso na yena a nga vitiwa ku ta tihlamulela. Accused number 4 was sitting. Can I by any chance show how he was? Yeah, okay, fine. Actually, he was sitting just like this. I stood up and then shouted Nduli. I'm not familiar with their names. Nduli, you cannot sit like that. This is court. So he was like, no, you're not going to tell me how to sit here. And then I came closer. I was like, no, you are going to sit proper way. 3 of them were howling now. Sinzokushaya, if you start this thing of yours. Muavanyisi u kombele leswaku vanhu va tikhoma kahle ni ku fanela ku xixima ndlela leyi faneleke ku va vanhu va va ha kona loko va ri ekhoto. Hi le tlhelo murhangeri wa vulavisisi eka nandzu lowu Brigadier Bongani Gininda u nyike vumbhoni. Gininda u byele khoto leswaku muhehliwa wo sungula Musisi Biya u nyike nhlamuselo yakwe hi siku leri a nga khomiwa ha rona ra 30 Mudyaxihi 2020. During my interaction with him, I did not observe any sign of panic or uneasiness before we started with the discussion.
nor did he raise any complaint with me. Ngininda uya mahlweni a nyika vumbhoni. Nhlangano wa University Alliance va ye ekhoto le henhla eBloemfontein va hehla leswaku nsawutiso wa COVID-19 eYunivhesiti ya Free State a wu fambisiwanga kahle. Nhlangano wu ri ku endliwe nsawutiso eYunivhesiti liya mbuyelo wa vulavisisi bya sayense byi nga kalangi byi langutiwa. Vanhlangano wa tiyunivhesiti ku nga University Alliance South Africa va ri milawu ya COVID-19 a yi nga lulamanga no tisa xihlawuhlawu eka lava nga sawutisiwanga va ri ku kumeke leswaku leswi a ko va xihoxo xa nawu va tlhele va byela khoto leswaku yunivhesiti yi hluleke ku hlamusela swivangelo swo va tise milawu leyi onhaka timfanelo ta vadyondzi na vatirhi. Vaccination did not prevent the shedding of the virus. All of this, of course, has to do with the rationality of the policy. If you take its aims and its objectives, and you take these facts, and then you see that there is a dramatic disconnect between the two. Fourthly, it was impossible to create a virus-free bubble, and lastly, herd immunity was not achievable. Ku vuriwa leswaku lava nga ala ku sawutisiwa va helele hi mitirho no tlhela va aleriwa ku va kuma vutshunguri eyunivhesiti. Swa ha ri tano va Yunivhesiti ya Free State va ri a swa ha ri na nkoka ku va khoto yi tekela mhaka leyi enhlokweni tanihileswi mhaka ya COVID-19 na milawu ya yona yi nga herisiwa eyunivhesiti. Va tlhele va ku a swi fanerile ku va ku landzeleriwa milawu ya COVID-19 tanihileswi 404 wa vatirhi na 669 wa vadyondzi a va khomiwile hi COVID-19. So what are we doing here? We're here in a case which is moot and in a case which was brought to gain access to records which has been obtained. That's the true agenda. And maybe there's some other undisclosed agenda relating to anti-vaccine, one just doesn't know. But something is going on here. Something odd is going on here. And we say that whatever is going on, the application is fatally flawed because the matter is moot and there's no live issue between the parties. Yunivhesiti yi lava leswaku xikombelo xa nhlangano lowa tiyunivhesiti xi herisiwa kambe va nhlangano va ri mbuyelo wa milandzu leyi wa nkoka swinene eka maAfrika-Dzonga lava xiximaka nawu wa timfanelo ta vanhu. Malangute Mahungu eka SABC. Vandla ra Action SA ri ri mfumo la Afrika-Dzonga a wu na ntsakelo wo tirha na xiphiqo xa vahlampfa. Vandla ri ri milawu yo lawula mindzelekano na vahlampfa ya la Afrika-Dzonga yi kona naswona yi kahle kambe a yi landzeleriwi. Murhangeri wa Action SA Herman Mashava u le ka pfhumba ro endzela no kambela mindzelekano ya tiko naswona u sungule hi le Beitbridge eMusina namuntlha. Yin'wana ya tindhawu to nghena eAfrika-Dzonga leti nga na migingiriko yi languteka ku fana ni ndhawu yo lahla malakatsa. Leswi swi vangiwa hi vukorhokeri bya masipala byo kala byi nga nyawuli laha ku ni risema swinene. Ku lavisisa ka Action SA ko veka tihlo eka xiyimo xa switirhisiwa ku hundza egedeni leyi swi kavanyetekile laha vurhangeri byi vulaka leswaku malunghiselelo a ya endliwanga yo nghena eka ndhawu ya nkoka ya rixaka. South African laws as we speak are sufficient enough to really deal with immigration in the country. That's the only thing we need to do is to follow the laws of our country, allow our criminal justice system to work. Van'waswimawusa va byele Mashava leswaku va humesiwe eka ku hoxa xandla eka ikhonomi ya ndhawu leyi. Mashava u tshembise leswaku loko o voteriwa Action SA yi ta tiyisisa leswaku maAfrika-Dzonga va rhangisiwa emahlweni eka ku aviwa ka tindhawu to xavisela kona. Mavandla Tripartite Alliance ku nga COSATU na SACP va ri ku wisiwa ka rhandi i makungu yo ringeta ku cinca mfumo. Tibangi to hlaya ku katsa ta le matikweni le handle ti kumeke ti bohe xikungu xo wisa rhandi. Leswi humelele xikarhi ka malembe ya 2017 na 2018. COSATU na SACP va ri leswi tikerisile swinene maAfrika-Dzonga ngopfungopfu vatirhi na vapfumari.
swiphiqo swa Afrika-Dzonga swo ya swinyanya tiko ri koka ku tika hi ku tlakuka mafurha ni ndhurho wa switirhisiwa swa siku na siku. Ehenhla ka swiphiqo leswi ku na xiphiqo xin'wana xikulu ku wisiwa ka rhandi ya tiko. Hi lembe ra 2001 khale ka President Thabo Mbeki u simeke commission yo lavisisa ku wisiwa ka rhandi ya tiko, laha rhandi ya tiko a yi vevuke swinene kusuka eka 750 ku ya eka 13.48 loko yi ringanisiwa na dolara ya tiko ra Amerika. Nhloko ya South African Chamber of Businesses ya nkarhi lowuya Kevin Wakeford a ku ri yena malumandleve laha a nga hehla tikhampani tinharhu letikulu ta Global Bank hi ku wisa rhandi. Commission yi swi kotile ku yimisa ku wisiwa ka rhandi hi nkarhi lowuya, kambe commission yi kahlule ku pfariwa laha ku nga tlhela ku nga xupuriwi tikhampani leti ti nga khumbeka, kambe ku hlongoriwa yena Wakeford. SACP leyi nga hlundzuka yi ri lama i makungu yo wisa mfumo, kasi va Competition Commission va ri xikungu lexi xa ku wisa ka rhandi xi tekela Afrika-Dzonga kwalomu ka 1 trillion wa tirhandi hi siku kusukela lembe ra 2007 ku fika lembe ra 2013. Sweswi swi le ka mfumo na banginkulu ku teka xiboho. Feme ya mimovha ya VW South Africa yi bakanye mavarivari leswaku yi lava ku pfala laha tikweni. Swihangalasamahungu a swi pfurha emalini ya vhiki hi mavarivari leswaku feme leyi ya le Germany yi lava ku lan'wa yi famba laha Afrika-Dzonga. Swiviko a swi ku VW yi karharise hi load shedding, switereko swa vatirhi na swin'wana swiphiqo. Hambiswiritano vativa ikhonomi va lemuxa leswaku xiyimo xa Afrika-Dzonga a xi languteki kahle eka mabindzu lamakulu yo tanihi tifeme. Xiyenge xa vumaki bya mimovha xi ni nkoka wukulu eka ikhonomi ya Afrika-Dzonga. Tindlela leta ku humesiwa ka lembe leri hi va National Association of Automotive Components and Allied Manufacturers veri xiyenge xa vumaki bya mimovha xi pfuna ikhonomi ya Afrika-Dzonga hi ku tlula 4% eka lembe ra 2022. Xiyenge lexi ri xoxe xi rhumela nhundzu leyi durhaka ku tlula 69.2 wa mabiliyoni ya tirhandi. Kamhaka yo tima ka gezi yi verisa xiyenge xa vumaki bya mimovha. Tikhampani tin'wana ti fikelele ntwanano na timasipala ku hunguta ku tima ka gezi. Also, it sends an uncertainty to even the would-be investors in that automotive sector, because who's going to want to come and invest a business in an economy that's got no certainty in terms of power supply. It also poses a threat in terms of job creation. Remember that automotive sector employs quite a number of people, close to 40,000, if not over 40,000. So those are families that will be affected, should this sector not perform at its best. So that is a problem that the load shedding is actually posing on the automotive sector. Va South Africa va bakanyile etlhelo ku chava loko ku ri kona ka leswaku khampani yi lava ku famba laha tikweni. Khampani yi ni ku tlula 3,500 wa vatirhi laha tikweni. The social media reports claiming that Volkswagen is planning to exit South Africa are incorrect. The post on X present false information which has been taken out of context of the interview the Volkswagen Global CEO, Mr. Thomas Schaefer, had with Reuters on Friday. Volkswagen is still fully committed to South Africa, where it has been manufacturing vehicles for over 72 years. Mfumo la hansi ka ntshikelelo wa tona tindlela to antswisa mphakelo wa gezi ku sivela ku ri tikhampani tikulu ti nga fambi laha tikweni. Kasi ndlela leyo rhandi ya tiko yi tile loko pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Xava dolara 18.37 cents, pondo 22.79 cents, euro i 19.95 cents, kasi pula ya tiko akela na Botswana i 1.36 cents. Minkavelo eka Johannesburg Stock Exchange a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i $1,982 ounce, platinum i $896 ounce, kasi nxavo wa oil mbesi i $69 wa tidolara na $29 wa tisente hi mphongolo yi ri yin'we. Mamelodi Sundowns na SuperSport United va ta ombana eka ntlangu wa DStv Premiership hi Ravunharhu ni madyambu. Swipano leswimbirhi swi ta tlangela erivaleni ra mitlangu ra Lucas Masterpieces Moripe eAtteridgeville. Mamelodi Sundowns va ni ntlimbano wa mitlangu. Va fikelele mitlangu ya ti-final ta MTN 8 no tlhela va hlula xidlodlo xa African Football League. Hamileswi va nga taleriwa hi mitlangu, Sundowns a va rhangele logo ya DStv Premiership
ku nga se yiwa eka mitlangu ya mahela vhiki lawa hundzaka. Xipano xi ta tlanga ntlangu wa xona wo sungula wa ligi eka n'hweti leyi, laha va nga ta ombana SuperSports United hi Ravunharhu. Ku va swipano swi tsandzeke ku hundza Sundowns eka ligi hambileswi a va nga ri ku tlangeni swi komba ku tiya ka xipano. They've signed well, they've signed the best. So it's very difficult for the rest of the teams. That's why they've won the league the last 4 or 5 years, you know. Playing fields are much more level a few years back, but obviously they moved on another level as a club, and fair play to them, so you can never take it away from them. The rest of us, we got to, you know, maybe financially, but nobody can compete with that. Loko Sundowns va ri ku tlangeni ka ntlangu wa vona wa CAF Champions League laha kaya, SuperSports United a va ri eCairo eka mphikizano wa CAF Confederations Cup, kambe United va ta va lava minkutlunya yinharhu hi Ravunharhu. We just arrived now, and, you know, they played at home, so they could prepare a bit better, but there's no excuse. You know, we knew that's happened, and we knew it was coming, and we tried to prepare the best I could. Sundowns va ta yisa emahlweni no endla matimu loko vo hlula xidlodlo xa ligi ra vu-9 hi ku landzelelana. As part of the process is things that we admire and we pride ourselves in. And of course, the fact that we've matched the record that's been almost there for 2 decades, if I'm not mistaken. And now we can set a new record means that we are in a very good space. We've got a very good team with a very good technical team. Ntlangu ta sungula hi hafu ku bile awara ya 7 hi Ravunharhu ni madyambu. Kasi ndlela mahungu lama mkhomelana ka siku ra namuntlha endzhaku ka mavhengele mani mathunsi ta khomela xiviko xa maxelo. Mina vito i Musa Mabunda. Riperile alangisele leswaku maxelo ya namuntlha hi khomele yini ku ta khanonsero mpfula loko hi langisa kona kwala xifundzenikulu xa le Limpopo xikan'we na kona kwala a Polokwane laha nga ta khanonsero mpfula leyi nga ta va yi ri kona kwala ka 30% xikan'we na kona kwala Johannesburg laha yi nga ta va kha ya mahlweni ku fika na kona kwala xifundzenikulu xa le KwaZulu-Natal, kambe a Cape Town maxelo ta khanonsero ku va na mapapa, kambe ka mindzuku ku ta kha nghenele mpfula leyi nga ta va yi ri kona xikan'we na kona kwala Limpopo laha nga ta khanonsero kona kwala ka 60% Joni ta khanonsero mpfula leyi nga ta va yi ri kona ku fika na kona kwala KwaZulu-Natal na tindhawu tin'wana ta kona kwala a Eastern Cape. Kona ta khanonsero rintshwa eka madyambu ya namuntlha ka swilemukiso Polokwane ta khanonsero ku hisa swinene ku fika na kona kwala Free State, Upington na yona ta kha yi ngheneleriwini, kambe ku ta kha ri na mpfula ya tilo loko hi langisa kona kwala KwaZulu-Natal na tindhawu tin'wana ta kona kwala Mpumalanga. Kona mpfula ta kha ya mahlweni na mpfula ya tilo ta kha ya mahlweni ku fika tindhawu tin'wana ta kona kwala Limpopo xikan'we na kona kwala Joni ku fika kona kwala Eastern Cape. Rintshwa ri ta ri kha ri langisa ku ya emahlweni. Kona xifundzenikulu xa le Gauteng maxelo ta khanonsero ku saseka loko hi langisa kona kwala Pitori ku ta khanonsero ku hisa swinene kona kwala ka 34 Johannesburg na kona Springs maxelo ta kha hisa kona kwala ka 31 na 32 wa tidigri, kambe xifundzenikulu xa le Limpopo ku hisa swinene ngopfu loko hi langisa kona kwala Messina xikan'we na kona kwala Thabazimbi, Vukopani xikan'we na kona kwala Thohoyandou, Giyani ta khanonsero maxelo hisa swinene kona kwala Vaphalavura na kona maxelo ta khanonsero ku hisa kona kwala ka 41 eka siku ra mindzuku. Kona xifundzenikulu xa le Mpumalanga ku hisa swinene Skukuza, Mbombela na kona Lydenburg maxelo ta khanonsero ku hisa swinene ngopfu xikan'we na kona kwala Standerton leyi nga ta khanonsero kona kwala ka 36 wa tidigri, kambe xifundzenikulu xa le KwaZulu-Natal Vryheid ta khanonsero maxelo hisa xikan'we na kona kwala Pietermaritzburg, Ladysmith, Ulundi na yona Richards Bay maxelo ta khanonsero ku hisa kona kwala ka 35 wa tidigri, kambe xifundzenikulu xa le Eastern Cape ku hisa loko hi langisa Mthatha Komani ta khanonsero ku hisa swinene vo William na kona kwala Gqeberha maxelo ta khanonsero ku ve ehansi xikan'we na kona kwala Makhanda. East London maxelo ta khanonsero ku kufumelela kahle kona kwala ka 25 na 26 wa tidigri, kambe maxelo ta khanonsero ku ve ya kufumelele kahle loko hi langisa kona kwala Cape Agulhas xifundzenikulu xa le Cape Town xa le Western Cape xikan'we na kona kwala Hermanus na kona a Cape Town maxelo ta khanonsero ku ve ehansi. Beaufort West ta khanonsero ku hisa eka siku ra mindzuku. Kona Springbok exifundzenikulu xa le Northern Cape ku ta khanonsero maxelo yo kahle xikan'we na kona kwala Sutherland ku hisa swinene loko hi langisa kona kwala Upington, Kuruman na kona Kimberley maxelo ta khanonsero ku hisa kona kwala ka 40 wa tidigri, kambe kona Free State ku hisa loko hi langisa Sasolburg xikan'we na kona kwala Franschhoek, kambe na kona Bethlehem maxelo ta khanonsero ku hisa. Kona xifundzenikulu xa le Northwest maxelo ta khanonsero ku hisa Mahikeng, Tosca ta khanonsero ku hisa swinene ku hisa na kona Rustenburg, Klerksdorp ta khanonsero maxelo yo hisa. Hi swona leswi hi mi khomele swona eka maxelo riperile.